Buenas, soy Toidas, hacer otro puto vídeo del Genshin, otro de Kamisato Ayaka, porque, ¿vale? Quiero jugar, y no puedo, literalmente, no puedo jugar, no me dejan, no me dejáis jugar. Ayer pude hacer un maratón, pero no he podido jugar, llevo más de 8 horas aquí, quiero jugar, y no me dejan, así que vamos a ver el tráiler, jugar todas las cosas, después de trabajar, porque jugar es el secundario, no es... Ah, te había hecho un canal de gameplay. De verdad, debe haber un canal de gameplay de reacciones. In Inazuma City, the Shirasagi Himegimi is a name known to all. Those fortunate Y no hay subtítulos. enough to meet Kamisato Ayaka in person describe her as the princess of the Kamisato clan. Sí. Graceful and dignified as a snow crane, but kind and gentle like a dove. Paloma. She brings joy and hope to everyone she meets. The other half of perfection is, of course, martial prowess. So when Kamisato Ayaka draws her blade and assumes a fighting stance, her opponent should beware. Sí. Kamisato Ayaka, present. A master of the Inazuman Kamisato art of Tachijutsu, Kamisato Ayaka has honed her blade work to the pinnacle of proficiency. She combines swift and agile strikes with the power of cryo to fight back against those of malicious intent. As the daughter of the Yashiro Commission's Kamisato clan, Ayaka is versed in a variety of art forms. Her expertise in the art of the sword includes knowledge of advanced weaponry. When Ayaka crafts weapon ascension materials, she has a certain chance to receive double the product. Nice. Ayaka's normal attack can combo up to 5 strikes that deal physical damage to enemies. Prefiero ataque fuerte. Holding the attack button consumes a set amount of stamina to perform the EI technique, Yeah, unleashing a series of blade winds that deal physical damage to enemies. El combo del dash. When Ayaka sprints, she cloaks herself in frozen fog, consuming stamina to move as a rapid torrent. While in her Senho state, Ayaka can travel swiftly over water. When she leaves Senho state and reappears, she applies the cryo element to nearby Y enemies. los ataques básicos. Also, she will receive a cryo infusion for a short duration. The cryo infusion converts Kamisato Ayaka's attack damage to cryo damage. After unlocking the talent Kanten Senmyo Blessing, if the cryo energy released when exiting Kamisato Art Senho comes into contact with an enemy, Ayaka will regain some stamina. Additionally, she will gain a temporary cryo damage bonus. Proficient use of these skills allows Kamisato Ayaka to move freely around the battlefield, putting her in the strongest possible position. A flick of the wrist with the poise of a dancer, and frost goes flying. Tapping Ayaka's elemental skill summons blooming ice, launching adjacent enemies and dealing AoE cryo damage. After unlocking the talent Amatsumi Kunitsumi Sanctification for a short duration after casting Kamisato Art Hyoka, Kamisato Ayaka's normal and charged attacks deal increased damage. Kamisato Art, Sometsu! Kamisato Ayaka summons the frost with flawless poise, releasing a Frostflake Seki no To that travels forward. The Frostflake Seki no To is a storm of whirling icy winds that slashes repeatedly at enemies, dealing cryo damage and blooming at the end of its duration, dealing a further bout of AoE cryo damage. Even in the heat of battle, Kamisato Ayaka is the picture of elegance. Her own bladework philosophy adds finesse to Kamisato Art's Tachijutsu. With the choreography of a crane in the snow, she defeats her foes in a dance of frost. When the battle begins, Ayaka enters her Senho state, then swiftly draws near to her enemies to launch her attack. The versatile range of cryo abilities at her disposal creates opportunities to coordinate with her teammates. She gains control over her enemies, then alternates between normal and charged attacks to take them down one by one. When energy is full, Kamisato Ayaka unleashes her elemental burst to deal further damage and clean up the field.
When Inazuma locals discuss the Yashiro Commission, they are full of praise for Kamisato Ayaka's cordial manner and sincerity of speech at social gatherings. When the name Shirasagi Himegimi is uttered, it is done so in tribute to her flawless etiquette and impeccable character. But what can anyone know of how Ayaka views herself in her innermost being? As the princess of the Yashiro Commission's Kamisato clan, Ayaka shoulders her family's duty to cherish the aspirations of ordinary people. But she also has dreams of her own that she holds dear. Sí. Perhaps the thing that she really needs is a companion on her journey, with whom to share a pot of tea and to play a game of Go. O ir a un festival. And with whom to stand shoulder to shoulder when it comes time to draw her blade. Qué buena es la historia de Ayaka. Me gustó. Es muy dulce. Es muy dulce. La tengo que subir. Estoy subiendo vídeos como un cabrón. No os quejéis que quiero jugar al puto Inazuma, Estoy subiendo vídeos para un cabrón para que no os quejéis. Bueno, puedo decir, me gustan estos vídeos porque siempre dan un mensaje final, ¿vale? Pero no te explican el personaje, luego te explican cómo hace su combo y tal. Pero sobre todo me gusta el mensaje final donde hablan del personaje como tal, ¿no? Su lore. Y es que de eso va la historia, la misión legendaria de Ayaka, es lo de... Básicamente es la jaula de oro. Es la jaula de oro. Es muy dulce Ayaka, es muy dulce. Y la escena del baile, pero bueno, ya subiré. Y bueno, puedo decir, pero así, lo siento, no estoy hipeado por el personaje. No estoy hipeado por este personaje y está rotísimo. Es demasiado dulce para verla como un personaje que quiera usar. Tal cual. Y necesito un personaje de hielo, no sé. De que sinceramente quiero jugar con Val, tío. Quiero ver a Shogun de Electro. No sé por qué. No sé, me atrae mucho el personaje, no sé por qué. No sé por qué. Sí. No, quedando nomás, la verdad, no sé. Un poco más, pues sí, si os toca, el mejor combo es Bárbara. Si lo jugáis en su historia, podéis ver como que le pones el aura de Bárbara y es Permafrost, la hija de su madre. Es Permafrost. Es ridículo. Por lo cual está bien. No sé. Quizá no me gusta el hecho de ir Permafrost porque me odio el puto congelación. Cuando saque el PvP de Genshin, que saldrá el PvP muy seguramente, ya podéis imaginar los permafrost. Ya podéis llorar. Ya podéis llorar.